Name your game. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem brandneuen Let's Play auf diesem Kanal. Wir spielen wieder mal ein Telltale Series Game. Batman soll es sein. Das ist der zweite Teil, nachdem wir den ersten schon gespielt haben. Checkt ihn gerne aus, hier in der Beschreibung verlinkt oder einfach in der Kanalübersicht. Wir starten gleich rein. Dann werden wir spielen die klassische Edition. Wir wollen ja alles in Farbe sehen. Das Enigma, einer der ersten und tödlichsten Verbrecher Gothams, ist zurückgekehrt. Batman muss sich mit altbekannten und neuen Verbündeten zusammentun, um diese wachsende Bedrohung auszuschalten. Let's go! Wir haben den Spielstand bereits importiert aus dem ersten Game. Das heißt, wir können genauso weitermachen wie zuvor. Und wir nehmen natürlich wieder lila. Das ist die Bat-Tech-Farbe. Deine Entscheidungen bestimmen den Verlauf dieser Spielereihe. Die Geschichte hängt davon ab, wie du spielst. Das ist eine kleine Rückschau. Sehr gut. Until I learned the truth. My father, Thomas Wayne, was a criminal. He ruled over Gotham from the shadows. And everything I thought I knew about myself changed forever. The children of Arkham exposed the truth about my father to Gotham. Their attack turned friends into enemies and threw the city into chaos. I was committed to Arkham Asylum, where I escaped with the help of a mental patient named John Doe. After a bloody battle, I put an end to it all in the catacombs beneath the city. The Penguin, Two-Face, and Lady Arkham were the first real challenge I faced as the Batman, but they would not be the last. Spring has arrived in Gotham, and with it comes City Hall's quarterly crime report. Crime is way down since the fall of the Children of Arkham, marking another triumph for newly minted Police Commissioner James Gordon. In a statement this morning, Gordon credited his success to the public partnership between the police and the Batman. He praised the mysterious vigilante. Boah, ich freue mich so auf das Game, nachdem der erste Teil ja wirklich super war. Und auch inhaltlich für uns super gelaufen war. Das scheint der neue Bösewicht zu sein. Es steht noch ein Fragezeichen davor. Wayne Tower, 7:29 Uhr. Wir spielen Roulette, 13, schwarz. Import-Export Magnate, one-time Pipex CEO. International Arms Dealer. Oh, wie ich wieder Bock aufs Casino bekomme. Das hat schon einen ganzen eigenen Kick. Und Bruce Wayne gönnt sich einen Drink. If a man hides in plain sight for that long, does he forget who he really is? What do you think, Master Bruce? Must be hard to stay true to yourself. I don't. I never forget what drives me. Protecting the innocent from people. Sehr gute Antwort. That stays the same no matter what mask I wear. Don't I know? Masks are hard to maintain. If there are cracks in Maury's, we'll find them. The GCPD already bugged his penthouse and found nothing, meaning that if he's doing arms deals in Gotham... They happen on the casino floor. I need to find a way to hear what Maury is saying. Standing by for support. Look for something with a microphone. Ja, wir gucken es uns mal an. He certainly enjoys the good life, doesn't he? Ja, er sieht auch gut genährt aus. During the Arab Spring, diversified into biotech shortly after. From what I understand, he is not one for pinching pennies. Es könnte hier sein. Ein Roulette-Tisch. Roulette is his Achilles heel.
He has a Blackjack ist doch ein bisschen reputation for being cooler. lucky, but then you don't need luck when you own the house. Consumer model. Could be a good way to hear Maury's conversation. Ja, hack dich rein. Der hat kein Krypto-Handy. Al, I'm hacking into Maury's phone. Encrypting your signal. Last thing we want is for him to know you're here. We're in. You should be able to pick up audio from Jetzt bin ich gespannt, was der zu sagen hat. enjoying themselves? Don't worry. I won't Nur tell anyone Triviales with bis the bad dato. Roll. It's only a matter of time before he gets too chatty. Try to blend in. Machen wir doch. Ist das erste Minigame? So, I've been sitting over there wondering, Oh Gott. what's Bruce Wayne doing in a place like this? Ich will I zocken. figured you went to fancier casinos. I'm looking for something different. New thrills. Well, it's a good thing you're here. And it's a good thing I'm here. Und was wollen wir machen? What in the hell are you doing here? Da ist unser Mr. Fragezeichen. Stop me if you've heard this one before. I begin and 29. have no end. And I end all that begins. Who am I? I don't give a damn. I told you 10 times. Our arrangement is over. Death, Maury. I am death. Something's happening, and it doesn't look like a deal. The man in the hood. I remember him from your father's time. Wer ist er I denn? think that's Riddler. Riddler. Ach so. Is something wrong? You seem distracted. Bruce, You think your gibberish intimidates me? Please get away from me. Now, what? just turn around and start walking. You're lost, rich boy. You're not all that, you know. Ja, so attraktiv bist du jetzt auch nicht. No one threatens me in my own casino. Security! Sir, it's time to leave. For you? An easy one. What question can you never answer yes to? I don't give a crap, let's go. So, der stellt so Rätsel. Wrong. The correct answer is, are you dead? Oh Gott. Now, let's get started. Batman, hilf mal hier. Oh Gott, jetzt ballert er auch noch rum. Get out of there. Get your suit. Al, let Gordon know what's happening. Right away. Hey, no one leaves. Get back inside or I'll... Scheiße, ich hab's verkackt. Gut gemacht. Drücke Shift und Q gleichzeitig. Voll die falsche Angabe auch noch. Das will mich extra verwirren. Commissioner Gordon on the line. Scrambling audio now. Gordon. Batman, what's the status? Drücken wir mal drauf. Hallo Batmobile. Multiple gunmen, hostages at the casino. A madman in a mask. Riddler's back in Gotham. Riddler? He hasn't been seen in years. Well, Wer he's ist putting Riddler on quite a eigentlich? show. Anziehen, natürlich. There's a squad on the way. Los geht's. Be ready for a fight. Please, please. We can make the deal. Anything you want. Our issues can't be solved with handshakes, Maury. This is what happens when Wer you ist back der out of a Riddler deal eigentlich? with me. Ich hoffe, wir erfahren's There's gleich. only one way you're getting out of this alive. You have to solve a riddle. And I choose my words carefully if I were you. Listen closely. No, please, don't do this.
Without fingers, I point. Without arms, I strike. Oh, was ist das denn? I run. Who am I? I've got visual. Eine Drohne. Drone fully functional. I'll need a place to drop in without being noticed. Time for some recon. It's a tricky one, isn't it? A mindbender. Riddler. Gucken wir mal. From the past. I never thought I'd see him on our streets again. He's not to be taken lightly. Ja, ich glaube nicht, dass der das große Problem hier ist. Eine Todeskammer. Doesn't seem like he's getting out until he guesses the riddle. This Riddler certainly has an imagination. Er ist ein scheiß Sadist, Alter. Same woman from before. Ich habe ihr gesagt, sie soll gehen. Batman will save her, along with everyone else. You only have so many fingers. It'll be that much harder to count your blood money. But don't Was haben wir übersehen? Ah, hier ist noch was. Cashier's booth. That'll do. Just need to take out the guard first. Ja, heimlich, still und leise am besten. Audio playback fully functional. Time for a distraction. Halli, hallo, hallöchen. Yo, Batman is in town. Shh. I'm losing patience, Maury. Are you expecting a hint? Give me an answer. Batman, we can't get in. The front's covered Bin by ja schon da. They've got the back barricaded with blackjack tables. How should I deploy when we're inside? I'm relying on your eyes and ears. What's the best course of action? We need a distraction. Find a way to limit their Ja, lives. keine Opfer Sounds like a riskieren. plan. Ach nee. Completely insane. No, I don't believe that's it. Oh mein Gott. I'll clear a path. Wait for my signal. Give him hell. We're counting on you. Da ist er. Bam. Batman! Hallo. I'm a little busy right now, but I'll see if I can fit you in. Not him, the hostage. Shoot the hostage! Nein. Gut gemacht. Hol ihn dir. Hiya, Bats. Ja, hallo. Clearly isn't using his head. Break it open. With pleasure. Keine Chance, Alter. Finish him. I've heard stories in the streets about you, Batman. You're the biggest name in Gotham since... well, since I left town. Everyone's very impressed with you. Oh mein Gott. Lass den doch mal. Gotham's criminals have become zealots and thugs in cheap suits. And you, I've come home to find a wannabe in my chair. Eating my goddamn porridge. This is my city. You don't know me, Riddler. You have no idea what you're up against. You must think you're so special. Ja. You're not the first hero I've put down. You're supposedly the world's greatest detective. Gordon, Yet now. here you are.
Perfekt. Oh, you have to be kidding. Und was machst du Not jetzt? smart enough. Das ist so ein Todesteil, ey. How it was done. Back in the day. Jetzt haben wir sein Gesicht. Grau meliert. Brawling like a common street hood. It just doesn't do it for me. Oh shit. Nein, kann ich denn safen? Hol ihn da raus. Follow the power lines. There must be a weak point. Wo? Ihm nach. Und jetzt? You broke the cage. That's cheating. Think I care about your rules? I'd heard you were a man who followed a code. Aber Why would nicht you dein save that Code. dirtbag's life? Maury made his money running guns, trading off the suffering of war. I believe in justice. Maury deserves a trial in a court of law. If he's guilty, his cell will be right next to yours. Justice. Ridiculous. Either way, you won't be the one to put me there. Und ob? Ich werde dieser Mann sein. Jetzt haben wir ihn eh gleich. Geil, da gibt es schon sehr viele Skill-Checks zu Beginn. Riddler? Oh nein. Das ist schon eine geile Waffe eigentlich. Könnten wir uns zu eigen machen nach dem Fight. Enough of this! You know how to scrap. I'll give you that. But it's not enough. Let's see how you do with something a little more cerebral. Better hurry, detective. Solve my puzzle soon. Or people are gonna get hurt. And we know you can't let that happen. Nein. Das stürzt jetzt nicht auf den Käfig ein. Fuck. Hol den da raus. Batman. Hast du ihn? Oh yeah. Da schießt einer scharf. Gut gemacht, called us Cops. before going in, Gordon. Waller? After all, we're here to help. Batman, the Telltale series, The Enemy Within. Wir gucken es uns mal an. Circuitry inside, but nothing obviously dangerous. The back computer will be able to analyze further. Dann nimm's mal auf. Your days are numbered, bat freak. We'll see each other again. Yeah, Wer bist du eigentlich? Eine billige Kopie vom Original, oder? Tell me all about it down at the precinct.
A Riddler's right hand in custody, not a bad result, all told. Riddler used to leave clues at all his crime scenes. Always thought he was smarter than the people trying to catch him. Thought we could use help dragging him down. That's because he hadn't met me. That's for damn sure. You don't know how glad I am you're here, working with the police. Ja, wir werden den fertig machen. Riddler's heyday was a dark time in Gotham. And what we just saw, he hasn't mellowed with age. Get Fernandez on it right away. Commissioner Gordon. Brace yourselves. Just so you Moin. know, this woman has a lot of juice with the governor. Rub her the wrong way, I could end up on foot patrol till I retire. My people are trained for situations like this, Gordon. We'd have Riddler in custody if you'd only picked up the phone. So, you're the legendary Batman. So I've ist heard a great es. deal about you. So much so, I don't know if I should believe the hype. And you are? This is Amanda Waller, director of the agency. What are the feds doing here? Riddler's their case. The GCPD has been asked to open our doors to them. Ah, ist das so ein schwergradiger We've been tracking Krimineller? that maniac for some time. No one knows more about him than we do. World-class criminals like Riddler, they're kind of our specialty. If you were tracking him, why didn't you tell us he was coming? We get a lot of unverified reports. I wanted to be sure. Now we know. Riddler used to be a player in Gotham back when Thomas Wayne and Falcone ran the city. He disappeared so suddenly and for so long, everyone thought he was dead. Everyone was wrong. Riddler's back, and if these theatrics are anything to go by, he wants the whole city to know. My people tell me you did some good work handling him, Batman. You and me? I bet we'd make a damn fine team. Nee, ich I hab heard how you Gordon. dealt with Lady Arkham. Not to mention that filth, Oswald Cobblepot. I work with Gordon. No one else. Genau. I appreciate loyalty, but that there, that's the issue. The only real problem with your setup is who you're working with. Local law enforcement clearly can't cut I it. got a local crime rate says otherwise. Ms. Waller, Please, Commissioner. Tear gas. In a hostage situation, Das habe ich we got an vorgeschlagen. ambulance full of civilians with their eyes swollen shut. Not to mention you let Riddler slip through your fingers. You GCPD cowboys clearly don't know what you're doing. you're putting all this on me? You're the commanding officer, aren't you? You can't put this on Jim. I called for a distraction. Then maybe you're not as impressive as I thought. Ja, jetzt beruhig dich mal, ist I'm here mal to prevent keiner this gestorben hier. incompetence in the future. I gotta get a security detail on Maury while he's in the hospital. Agent Avesta will fill you in on what we know so far, as a token of interdepartmental cooperation. The nerve on her. Don't tell these Ja, weil sie people selber a nicht thing, kämpfen muss, ne? especially about that puzzle. This is our town. We're the ones that'll catch Riddler. Ooh, I thought she was gonna bite your head off for a second. I'd like to see her try. Special Agent Iman Avesta, Field Intelligence Ja, Specialist on the moin. Riddler case. Schöne grüne And my Augen. partner, Agent Blake. How do you do? I Ah, put das war together der this so gut psychological geschossen profile hat. of Riddler. You'll see when you read it. He's changed. For your eyes only, if you catch my drift. The target of the casino attack, Rumi Mori. Any idea what Riddler wanted with him? We figure it has something to do with why he's back in Gotham. I heard them talking about some kind of deal. Any idea what? No. But it'd be safe to say they didn't come to terms. Ja, sonst hätte er nicht gefoltert. Thanks. That's a help. Gerne. I'm Gotham born and raised, you know. My dad ran a store in the shadow of City Stadium. I just wanted to say it's a real honor to meet you. I do have something I want to ask, though. Ja, dann frag mal. The criminally insane. You're drawn to them, aren't you? There's something in you that pulls you towards the danger. Das ist gut.
You can't go 2 city blocks in Gotham without tripping over criminal scum. Most people just get up and run away. I'm not most people. I think I know you a little better now. Avesta hat einen Vermerk in ihrer Akte hinterlassen. I'll be in touch. Agent. Und jetzt ab Batman, in die before you Nacht. go, Gotham's your city. I respect that. But you should know I don't have to play nice. I'm letting you hunt the Riddler for now. You better share everything you find. Oder? This courtesy call is gonna become something you really won't like. You get me? There's a lot of ways this could go. I don't take kindly to threats, Waller. Waller wird sich daran erinnern. Episode 1. Yeah. Das Enigma. Wayne Tower, 7:29 Uhr. What an eventful evening. I've taken the liberty of preparing some refreshments. Thanks, Al. I need to focus. Maybe music will help. Klassisch. Can't go wrong with the classics. Das ist sein Style. The computer is finished scanning the Riddler's puzzle box. It's ready when you are. Let's get to work. Ja, dann gucken wir uns mal um. Aha, Catwoman. Selina. She'll turn up again. Selina Kyle ist nach Gotham gekommen, um einige Diebstähle für die Kinder von Arkham zu begehen. Letzten Endes half sie mir jedoch dabei, sie aufzuhalten. Sie hat Gotham während Lady Arkhams letztem Angriff auf die Stadt verlassen und ich weiß nicht, ob sie jemals zurückkommen wird. Trotz unserer Meinungsverschiedenheiten mag ich es, mich mit ihr zu messen. Two-Face, Harvey Dent, korrupter Bürgermeister von Gotham. Harvey Dent war einst ein vielversprechender Bürgermeisterkandidat und einer meiner engsten Freunde. Ich habe seine Kampagne und seine Vision für Gotham unterstützt. Nachdem er von den Kindern von Arkham angegriffen wurde, verwandelte er sich in Two-Face. Ein gewalttätiger und zutiefst paranoider Krimineller. Während seiner kurzen Zeit als Bürgermeister benutzte er seine Autorität, um in der ganzen Stadt das Kriegsrecht auszurufen. Penguin. Oswald Cobblepot, Revolutionär. Oswald Cobblepot war ein Terrorist, Anarchist und mein ältester Freund. Als Kind einer der renommiertesten Familien in ganz Gotham verbrachte er eine Zeit lang im Ausland, nachdem seine Mutter von meinem Vater ins Arkham Asylum eingewiesen wurde. Er kehrte nach Gotham zurück, um sich den Kindern von Arkham anzuschließen und sich an meiner Familie zu rächen. Lady Arkham, Vicky Vale, Terroristenanführerin. Vicky Vale war eine bekannte und angesehene Reporterin der Gotham Gazette. Jedoch kam sie als Vicky Arkham auf die Welt, ein weiteres Opfer der kriminellen Aktivitäten meines Vaters. Sie hat ihr alter Ego, Lady Arkham, und ihre Terrororganisation die Kinder von Arkham erschaffen, um Gothams Elite zu vernichten. Ich habe sie zwar besiegt, weiß aber nicht, ob sie lebendig oder tot ist. Ihre Leiche wurde nicht gefunden. Das hilft uns vorerst noch nicht weiter. Geh mal zu deinem Butler. No explosives detected, no radioactivity. Nothing dangerous at all. Das hat wahrscheinlich trotzdem irgendeine GPS-Verbindung. I want to be absolutely sure this thing is safe. Also, I took the liberty of digging up everything I could find on the agency. Das ist sehr gut. There's plenty here. Know your enemy and all that. Warum tust du es nicht? It comes and goes. Ah, der hat Parkinson oder so. Oh.
All the other business with Lady Gib dich mal in Behandlung. Alfred. Ich brauch dich. Don't you worry about me. No, I should be fine. It was worse after my first tour of duty. Your family, Alfred. We worry about family. Thank you, Bruce. It'll pass. Alfred wird sich daran erinnern. Always helps. So, Gotham Feed. Gotham Media Feed. Bürger von Gotham unterstützen Zusammenarbeit von GCPD und Batman von Julia Martins. Trotz einiger heftiger Kritik seitens gewählter Amtsträger stößt die Zusammenarbeit des Polizeipräsidiums von Gotham City mit dem maskierten Ordnungshüter namens Batman nach wie vor auf breite Zustimmung unter der Stadtbevölkerung. Das Verbrechen innerhalb der Stadtgrenzen Gothams ist im Vergleich zum Vorjahr durch die Bank gesunken und Gewaltverbrechen stehen auf einem Rekordtief. Einige Mitglieder des Stadtrats haben Bedenken zu Batmans geheimer Identität und seinem Handel außerhalb des Gesetzes geäußert, was jedoch die öffentliche Meinung nicht zu beeinträchtigen scheint. Es ist mir egal, wer er ist, was zählt, dass er die Stadt sicherer macht, sagte Lebensmittelhändler Wayne Barton, dessen Verkaufszahlen nach Einbruch der Dunkelheit in den letzten Monaten um 50% gestiegen sind. Ratsmitglied Gail Rich ist verständnisvoll gegenüber Geschäftsinhabern wie Barton, aber sie bleibt dabei. Bis wir wissen, wer dieser Batman ist, glaube ich, dass wir nie wirklich sicher sein können. Aktien von Wayne Enterprises auf Rekordhoch von Mark Phillips. Die Aktien von Wayne Enterprises haben heute Nachmittag an der Börse ein Rekordhoch von $120 pro Aktie erreicht und übertreffen so den bisherigen Höchststand von $115 pro Aktie vom letzten Jahr. Das Rekordhoch ist das jüngste Ereignis in der Erfolgsserie des Unternehmens, seit Bruce Wayne im Vorjahr nach seiner kurzen Amtsenthebung als CEO zurückgekehrt war. Wayne wurde im letzten Jahr von seiner Position als CEO abgesetzt und durch Oswald Cobblepot ersetzt, was dazu führte, dass Wayne Cobblepot öffentlich attackierte und kurzzeitig nach Arkham Asylum eingeliefert wurde. Wayne behauptet seitdem, die Attacke sei ein Nebeneffekt einer Drogenspritze gewesen, die er von Ex-Gazette-Reporterin Vicky Vale bekommen habe, die unter dem Namen Lady Arkham kriminelle Geschäfte führte. Dent-Verfahren erneut verschoben von Kate Clark. Ein Bundesrichter hat den Beginn des Strafprozesses gegen Gothams ehemaligen Bürgermeister Harvey Dent um einige weitere Monate verschoben, nachdem das gesamte Anwaltsteam der Verteidigung ausgestiegen ist. Das Team, angeführt von Rechtsanwalt Brandon Hoffman, kündigte in einer Voruntersuchung am Montagmorgen an, sie müssten wegen Befangenheit ablehnen. Stattdessen bestand Dent, der zuvor als Gothams Staatsanwalt gedient hatte, darauf, sich im Prozess selbst zu verteidigen. In einer Erklärung vor Gericht erklärte Hoffman: Ich fühle mich nicht länger imstande, Mr. Dent nach bestem Vermögen zu verteidigen. Richterin Harriet Stokes beschloss daraufhin, den Prozess um weitere 2 Monate zu verschieben, um Dent Zeit zu geben, sich auf das Verfahren vorzubereiten. Es handelt sich um den 4. Aufschub des Verfahrens sowie das 3. Team von Anwälten, das sich von Dent trennte, der sich mehrfachen Anklagen wegen Mordes, krimineller Fahrlässigkeit und Betrug gegenüber sieht. Die Gazette ermittelt. Was ist die Agency von Julia Martins? Es scheint, dass Batman in letzter Zeit nicht mehr der mysteriöseste Verbrechenskämpfer auf den Straßen Gothams ist. Mehrere Quellen aus der Strafverfolgung haben der Gazette gegenüber bestätigt, dass eine geheimnisvolle Regierungsinstanz namens die Agency kürzlich in der Stadt ihre Tätigkeit aufgenommen hat. Offiziell existieren keinerlei Beweise für eine Bundesorganisation zur Verbrechensbekämpfung dieses Namens. Viele Quellen, die anonym bleiben wollen, haben jedoch bestätigt, dass die Agency in der letzten Zeit auf einigen Tatorten zugegen war und beträchtliche Autorität ausübte. Ich habe keine Ahnung, wer diese Leute sind, aber wenn sie auftauchen, übernehmen sie die Leitung, so ein Beamter. Sie scheinen zu wissen, was sie tun, aber ohne eine Möglichkeit, ihre Leistungen zu überprüfen, müssen wir wohl ihren Worten Glauben schenken. Amtsträger nennen Cobblepot vorbildlichen Gefangenen von Julia Martins. Im krassen Gegensatz zur fortwährenden Geschichte um Harvey Dents Rechtsstreit ist der ehemalige CEO von Wayne Enterprises und verurteilte Terrorist Oswald Cobblepot im Blackgate-Gefängnis ein vorbildlicher Gefangener. Der Mann, der sich kurzzeitig mit der Terrororganisation Kinder von Arkham zusammengeschlossen hatte, hat sich Anfang des Jahres wegen aller ihm zur Last gelegten Anklagen schuldig bekannt.
Er wurde zu 40 Jahren in Blackgate verurteilt. Beobachter und Rechtsexperten waren überrascht, dass Cobblepot auf eine gerichtliche Anhörung verzichtete, aber er scheint nach Aussage sämtlicher Quellen sein neues Leben im Gefängnis zu genießen. Es gibt nichts Negatives über ihn zu sagen, sagte ein Gefängniswächter von Blackgate, der anonym bleiben möchte. Man kann mit ihm reden und er ist eigentlich ziemlich charmant. Er ist extrem intelligent. Agency-Daten? The public face of a shadow committee of military leaders, intelligence experts, and government officials. Civil rights violations, domestic black sites, decentralized accountability. Die machten so irgendwie alles, ne? It's all before Waller took over the director position. Perhaps she's given them a new direction. Maybe. Guter The Wortwitz. agency's empowered to override local law enforcement with impunity. Batman's got some competition in town. I wonder if we need be worried. The Riddler's a flashy homicidal maniac with a thing for puzzles. And Waller and her agency might be just as dangerous. Ja, das glaube ich auch. Again, Waller may be running a more ethical operation these days. Die ist halt mit den Gesetzen vertraut. Yes. Riddler terrorized this city long before you were Batman. Gotham's original costumed criminal. Yes. To have him returned, it's unsettling. Er ist das Original und er fürchtet, dass wir ihm Konkurrenz machen. Ja, mein Lieber, wir haben das schon übertroffen. He was presumed dead for so long. Why come back to Gotham? Well, he seemed to have a prior relationship with Mori. Some kind of axe to grind. Let me upload the rest of this to the Codex. Vielleicht finden wir noch was raus. Was still alive when he orchestrated a prison break at Peñadoro. My men here say you let yourself get caught, Mr. Riddler. Just Riddler. Why willingly turn yourself in? Oh, Mr. Warden, to get everyone else out, of course. That wasn't obvious. The man's deranged. If you ask me, he needs help. Das braucht wohl jeder Kriminelle. The man is in urgent need of a doctor. I know just the place for him. Plenty of room at Arkham Asylum. Next to him, most of the inmates seem like a picture of health. What was that? You should see your face. Its confusion is delightful. I think I'll take it with me. Oh Gott. I take everything back. Dann haben wir noch den Kodex. Wir gucken uns mal alle Einträge an. James Gordon. Im letzten Jahr ist meine Zusammenarbeit mit Jim aufgeblüht. Ich habe endlich sein Vertrauen gewonnen. Gotham City ist dadurch ein besserer Ort. Batman war in den Schatten versteckt, aber Jim hat mir geholfen, ins Licht zu treten und Rechtmäßigkeit zu erlangen. Dafür bin ich dankbar. Ich glaube, Jim fügt sich langsam in seine Rolle als Commissioner ein. Es war ein schwieriger Übergang und ich glaube nicht, dass er jemals mit der tragischen Art und Weise zurechtkommen wird, auf die er seine Beförderung bekam. Aber ich bin mir sicher, dass er seine neu gewonnene Autorität nutzen wird, um die Stadt zu einem besseren Ort zu machen. Gotham kann von Glück reden, dass es ihn hat und ich ebenso. Ich könnte mir keinen besseren Partner wünschen. Renée Montoya. Es sieht gut aus für Jim Gordons liebsten Cop mit Leib und Seele. Renée Montoya wurde kürzlich zum Detective befördert, nachdem sie vom Mord an Carmine Falcone freigesprochen wurde. Es waren Beweise, die ich geliefert habe, die nachweisen konnten, dass sie unter dem Einfluss von Lady Arkhams Droge stand, als sie das Verbrechen beging. Ich bewundere Renés Hingabe an die Strafverfolgung und ihre leidenschaftliche Loyalität gegenüber Jim. Es ist offensichtlich, dass sie für ihre Arbeit lebt, oft auf Kosten ihres Privatlebens. Klingt nach einem Problem, das wir beide teilen. Ohne Lucius Fox gäbe es keinen Batman. In gewisser Weise hat er mich erschafft, vom Batsuit bis zum Batmobil. Alles, was ich bin, alles, was aus mir geworden ist, schulde ich ihm. Lucius ist ein brillanter Ingenieur und zuverlässiger Vertrauter und einer der wenigen Menschen, auf die ich mich in dieser Welt verlassen kann. Neben seiner Aufgabe der technologischen Leitung von Wayne Enterprises habe ich ihm eine geheime Abteilung für Forschung und Entwicklung anvertraut, in der er neue Bat-Technologien entwirft und entwickelt.
Alfred Pennyworth. Ich bin nicht der Sohn meines Vaters, ich bin Alfreds Sohn. Nachdem meine Mutter und mein Vater ermordet wurden, war er derjenige, der die schwere Aufgabe übernahm, mich großzuziehen. Es kann für ihn nicht leicht gewesen sein, mir die rechten Werte beizubringen und mich von den Lastern meines Vaters fernzuhalten. Standhaft, treu und mitfühlend. Alfred kennt mich besser als jeder andere, mit Sicherheit besser, als ich mich selbst kenne. Er ist mein Moralkompass und mein bester Freund. Letztes Jahr wurde er von Lady Arkham entführt. Ich bin wegen allem, was passiert ist, immer noch von Schuldgefühlen geplagt. Ich hoffe nur, dass er sich vom körperlichen und emotionalen Trauma der Tortur erholen kann. Ich will nur, dass er wieder gesund und glücklich ist. Imana Vesta. Es war Special Agent Imana Vesta, die mir das psychologische Profil des Riddlers verschafft hat. Ich weiß nicht viel über sie, außer dass sie aus Gotham stammt und das Vertrauen von Amanda Waller zu genießen scheint. Sie ist außerdem ein großer Fan von Batman, was etwas erleichternd ist. Vielleicht kann ich diese Tatsache in weiteren Beziehungen zur Agency zu meinem Vorteil nutzen. Amanda Waller. Ich habe Amanda Waller zum ersten Mal außerhalb des Casinos gesehen, nach der grausigen Attacke des Riddlers auf Rumi Mori, eine ehemalige Beraterin des Kongresses mit einem Doktortitel in Politikwissenschaft. Wallers unbändiger Ehrgeiz hat sie direkt an die Spitze der geheimen Top-Regierungsorganisation zur Verbrechensbekämpfung gemacht, der Agency. Sie wurde kürzlich zur örtlichen Direktorin befördert und besitzt einen Einflussbereich, der sich über den ganzen Nordosten der USA erstreckt, einschließlich Gotham City. Gordon mag sie nicht, so viel ist klar, verständlich. Sie ist eine Naturgewalt, die sein Revier bedroht. Ich wünschte nur, ich wüsste mehr über ihre Pläne bezüglich Gotham. Sie könnte ein mächtiger Verbündeter sein, aber noch ein mächtigerer Feind. Vernon Blake, Special Agent Blake, Avestas einsilbiger Partner. Ich traf ihn als Batman nach Riddlers Angriff auf das Casino. Derzeit gibt es wenig über ihn zu sagen. Der Riddler ist ein alter Name in Gotham und einer, von dem wir dachten, er sei für immer verschwunden. Er war gefährlich genug, dass selbst Carmine Falcone, Bürgermeister Hill und mein Vater ihn in Ruhe ließen. Ein internationaler Terrorist, der von Interpol gesucht wird und von der Agency gejagt wird. Die Vorgehensweise des Riddlers ist es, seine Ziele zu foltern und zu töten, indem er sie dazu zwingt, seine makabren Rätsel zu lösen. Sein Profil bei der Agency zufolge besitzt der Riddler den IQ eines Genies und zeigt Anzeichen von narzisstischen und zwanghaften Persönlichkeitsstörungen. Er ist grausam, berechnet und gnadenlos. Und ich werde ihn zur Strecke bringen. Rumi Mori hat zwei Seiten, das Gesicht, das er der Öffentlichkeit zeigt, und die Person, die er wirklich ist. Die Person, die er im Schatten versteckt, verborgen vor den Augen der feinen Gesellschaft. Mori will alle glauben machen, er sei ein vorbildlicher Bürger. Er spielt seine öffentliche Rolle eines Philanthropen mit einem scheinbar rechtmäßigen Geschäftsimperium. Blickt man jedoch hinter die Fassade, kann man den echten Rumi Mori erkennen. Ein Kriegsprofiteur und Mörder. Er hat sein Vermögen während des arabischen Frühlings mit Waffenschmuggel gemacht und sich danach auf Hightech-Waffen spezialisiert. Moris rechtswidrige Aktivitäten wurden natürlich nie vor Gericht nachgewiesen. Der Riddler hatte noch eine Rechnung mit Mori offen. Vielleicht hatte er es deshalb im Virago auf ihn abgesehen. Es ist nicht verwunderlich, dass ein solcher Mann Feinde besitzt. Ich frage mich, wie er sich den Riddler zum Feind gemacht hat. Die Agency ist eine der geheimsten nationalen Sicherheitsorganisationen und operiert in den tiefsten Schatten des Strafjustizsystems. Über ihr Tagesgeschäft ist nicht viel bekannt, aber aus den wenigen Informationen, die ich über sie finden konnte, geht hervor, dass die Agency über beeindruckenden Einfluss verfügt. Er überschreitet internationale Grenzen und reicht bis in die höchsten Ränge politischer Macht. Thomas Wayne. Mein Vater und möglicherweise der größte Verbrecher, den diese Stadt je gesehen hat, Thomas Wayne. Ich habe ihn einst für einen Helden gehalten, einen Mann, der beim Versuch starb, meine Mutter und mich vor einer Kugel zu beschützen. Und er war ein einfacher Ganove. Ich habe mich geirrt. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit die Wahrheit über meinen Vater herausgefunden. Er war nicht der philanthropische Arzt, der er zu sein vorgab. Er war ein Ungeheuer, das den Reichtum unserer Familie anhäufte, indem er durch Drogen und Gaslighting Gothams reichste Familien um ihre Besitztümer gebracht hat. Er hat Leben zugrunde gerichtet und Seelen zerstört.
Jemanden seiner Zurechnungsfähigkeit zu berauben, ist eines der schlimmsten Dinge, die man einem Menschen antun kann. Ich weiß, wovon ich spreche. Lady Arkham hat mich der Main als Vergeltung für die Sünden meines Vaters beraubt. Ich hoffe, dass diese Schuld abgeglichen ist. Ich wünsche mir nichts mehr, als dieses dunkle Erbe hinter mir zu lassen. Martha Wayne. Meine Mutter, das Mysterium. Ich habe den Mord an ihr und meinem Vater miterlebt, als ich noch ein Kind war. Meine Erinnerungen an sie sind also spärlich und vereinzelt, aber jede davon ist mir wichtig. Es ist unklar, was sie wusste oder wie sehr sie in die Verbrechen meines Vaters verwickelt war. Aber ein Teil von mir möchte an das Beste in ihr glauben. Vielleicht wurde sie im Unklaren gelassen. Vielleicht hat sie versucht, ihn aufzuhalten. Ich weiß es einfach nicht. Ich muss daran glauben, dass ein Teil von mir gut ist. Und dieser Teil ist meine Mutter. Gotham City, Einwohner 10,5 Millionen. Gotham City ist mehr als meine Heimatstadt. Es ist mein Projekt aus Leidenschaft. Wenn ich mir diese Skyline ansehe, sehe ich keine Stadt. Ich sehe einen lebenden, atmenden Organismus, der sich ständig weiterentwickelt und neuen Bedrohungen anpasst. Ich muss mich mit ihm anpassen. Die Verbrecher, die dieser Ort anlockt, sind nicht anders. Es gab eine Zeit, in der man sich nur um Gangster und Straßenschläger Sorgen machen musste. Aber auch das Verbrechen hat sich weiterentwickelt. Die Verbrechensrate mag gesunken sein, aber die Bösewichte werden immer bizarrer und entsetzlicher. Manchmal glaube ich, das Verbrechen ist ein Virus, das sich in immer ansteckendere Stämme weiterentwickelt und die Stadt ist daran erkrankt. Ich sorge dafür, dass Batman das Heilmittel ist. Arkham Asylum, gegründet im Jahr 1921, die einzige psychiatrische Hochsicherheitsklinik in Gotham City. Ich war hier ein paar Tage lang eingewiesen, nachdem ich von Lady Arkham unter Drogen gesetzt und dazu gebracht wurde, Oswald Cobblepot anzugreifen. Ich verbinde also nicht die besten Erinnerungen mit diesem Ort. Einer der Gründe, warum ich es renoviere. Einst war es veraltet und verfallen, aber Wayne Enterprises hat versprochen, diese antiquierte Anstalt ins 21. Jahrhundert zu bringen und sie zu einer modernen psychiatrischen Klinik zu machen. Wayne Enterprises, gegründet 1870, multinationaler Konzern, der von meinen Vorfahren gegründet wurde und viele Arten von Technologie, Produktion und Finanzen abdeckt. Ich habe einen Mehrheitsanteil von meinen Eltern geerbt und mich in letzter Zeit mehr an den Tagesgeschäften beteiligt. Soweit so gut. Die Aktien sind gestiegen und die Abteilung für Forschung und Entwicklung von Wayne Enterprises entwickelt einige ziemliche spannende neue Technologien. Crime Alley, Park Row, Gotham City, die armselige Gasse in der Innenstadt, in der meine Eltern ermordet wurden. Die Straße gegenüber vom Monarch Theater ist der Ort, an dem meine Kindheit endete und der Rest meines Lebens begann. Gewaltsam. Ich habe ein Schild anbringen lassen, um meine Eltern zu ehren, bevor ich die Wahrheit über die Verbrechen meines Vaters kannte. Hauptquartier des Polizeipräsidiums von Gotham City. Das GCPD ist Gothams erste Verteidigungslinie gegen Verbrecher, sowohl alltägliche als auch bizarre. Als der Mafioso Carmine Falcone an der Macht war, hatte er mindestens die halbe Polizei in seiner Tasche. Aber nicht alle von ihnen. James Gordon war einer der wenigen, die er nicht bestechen konnte. Seit Falcone und Bürgermeister Hill aus dem Verkehr gezogen wurden, hat Gordon daran gearbeitet, die Korruption im Präsidium auszumerzen. Seit Gordon den Posten des Commissioners angenommen hat, sind die Verbrechensraten drastisch gesunken. Nachdem Wayne Enterprises versprochen hat, das Arkham Asylum neu aufzubauen, hat das GCPD eng mit der Einrichtung zusammengearbeitet, um herauszufinden, welche Verbrecher für eine Rehabilitierung nach Arkham eingewiesen sollten und welche ins Blackgate-Gefängnis gehören. Dann gehen wir wieder zurück. Wir haben ja alles uns angesehen. Schöne Geschichtsstunde übrigens. Riddler's little gift is all about. Solve my puzzle soon, or people will get hurt. Ja, probieren wir es gleich, ne? Riddler's MO hasn't changed in all these years. Probier mal. There's writing engraved along the rim. I have an eye, yet cannot see. Who am I?
Ich habe ein Auge, aber ich kann nichts sehen. Don't happen to remember the answer, do you? Sadly, no. Auge eines Hurrikans. Ein Nadelöhr. Ein einäugiger Bube. Blinde Gerechtigkeit. Ich glaube das hier. Eye of a hurricane. It fits the description in the riddle, but I'm not sure how it helps us. Even if there were hurricanes in Gotham, it's hard to Stimmt, imagine ja. one helping us with the object in question. If that is indeed the key. Ja, wir gehen weiter. Das ist es nicht, das ist es nicht. He gave Das this to me at a vielleicht. Casino. Card games. Maybe a jack. Specifically a one-eyed jack. But he's on the card twice, showing both eyes. Dann nehmen wir halt das Nadelöhr, ist wahrscheinlich auch wieder So falsch. it's probably not that. The eye of a needle. But how does that relate to the Ja, object in question? ich wusste es doch. Maybe it's telling us how to use it. Sounds very plausible. Ah doch, das stimmt. These strange grooves. Suchen wir nach einem Tool. Kinokarten. Never forget. Ja, was haben die damit zu tun? Den Bad-Computer brauchen wir auch nicht. Wir gucken uns weiter um, ob wir irgendwas damit verknüpfen können. Ich habe ein Auge, aber kann nichts sehen. No one beats Lucius's handiwork. Batsuit, vorheriges Modell. Mein Anzug nimmt oft ziemlich viel Schaden, aber er macht noch immer das, wozu er erschaffen wurde. Meine Identität verstecken, Kriminelle einschüchtern und mich am Leben halten. Dieser Batsuit wurde während Kämpfen gegen die Kinder von Arkham und Harvey Dents paramilitärische Truppen beschädigt. Lucius hat mir seitdem eine noch bessere Version des Anzugs gegeben. Ich behalte diesen hier, um mich daran zu erinnern, dass ich im Kampf stets auf der Hut sein soll. Enterhaken. Feuert einen Enterhaken über weite Distanzen. Damit kann ich mich frei in der Stadt bewegen, ob von Gebäude zu Gebäude oder direkt nach oben aus einer Gruppe von Gegnern. Batarangs, militärische Titanwaffe, schon ein paar davon reichen aus, um einen Raum voller Bewaffneter zu säubern. Schwer, elegant und sehr scharf. Rauchgranaten, Projektile mit nicht tödlichem Rauch. Diese Granaten sorgen für eine Nebelwand, die Gegner verwirrt und in der ich mich verstecken kann, um aus den Schatten zuzuschlagen. Stunner, fügt direkten elektrischen Schock zu. Dieses Gerät kann Kriminellen einen mächtigen elektrischen Schlag verpassen und sie so aufhalten. Es ist zwar auffällig und nicht subtil, aber jedes Ziel wird dadurch außer Gefecht gesetzt. Batsuit, neuestes Design, mein Anzug nimmt oft ziemlich viel Schaden. Das hatten wir schon, die erste Beschreibung, dann Lucius hat mir dieses verbesserte Modell nach meinem Kampf mit Lady Arkham letztes Jahr gegeben. Der neue Anzug hat verbesserte Waffen, Panzerung und Scan-Technologie. Anker, schweres Enterhakengerät. Ich kann nicht überall gleichzeitig sein, aber dieses Ding ermöglicht es mir, Kriminelle auf der anderen Seite des Raums zu entwaffnen oder schwere Objekte davon abzuhalten, auf Umstehende zu fallen. Und das war's auch. Was Spitzes. Ja, wir müssen das Rätsel lösen. Ist auch wieder nicht, wie das mir hilft. Das ist, wenn ich hier rüber gehe, kann ich nicht. Hier kann ich rüber. Plattenspieler. Bringt mir alles nix. Needle. Hier ist die Nadel. Oh yeah. Kluger Schachzug. Halfway there, Batman. Means you've got half a chance of stopping a whole lot of pain. To be honest, you're already doing better than I thought. But don't sit around feeling pleased with yourself. Unless you want to see me tear this city apart.
I suppose you're going to look in there. Ich glaube, das explodiert gleich. From the Riddler? Of course. Huh. Looks like I'm manipulating radio bands or waveforms, something. I'm not sure what I'm looking at or how any of it is actually displaying. And that sound. What? Oh, I'm not really sure about any of it. Get Lucius on the line, will you? Hey, Alfred. Good morning, Lucius. I hope we're not interrupting your breakfast. My youngest is probably stealing all the bacon, but duty calls. What's up? This is a puzzle from the Riddler. There's a strange waveform pattern I can manipulate inside that needs your expertise. Yeah, okay. I can meet you at Wayne Tower in a little bit. We'll, fire up the R&D lab. I wouldn't ask if it wasn't important, Lucius. No, don't worry about it. It's actually gonna be a big day for me. Tiffany starts at Wayne Enterprises. Tiffany? Really? Your daughter working alongside you. How wonderful. Certainly is. Bruce, I'll see you soon. Bye, Lucius. Can't wait to see Tiffany. Greif jederzeit auf den Bat-Computer zu, indem du die Batcave vom Hauptmenü aus betrittst. Gut zu wissen. Boah. Wurde der auch besser, der Wagen? Version 2.0. Wayne Tower, 7:29 Uhr. Oh, excellent. Guten Morgen. I have some good news to share. Good to hear it, Regina. It's what I've come to expect, with you as Wayne Enterprises chairperson. I just talked to the board, and our stock price has doubled since you took the company back from Oslo. Nice. The Gazette's running a piece about it. Look, I would love to hear all the details, but I've got a meeting with Lucius I've got to run to. Well, I don't mean to pry, but what's in that case? Seems like an odd thing to be carrying around the office. Machen wir das hier. Oh, this is just something for Lucius. I see. Well, I've got a meeting I've got to run to. We'll pick up this conversation this afternoon. Sounds great. Bis dann. You're in my chair. Just updating the encryption on your bat tech. But if you want me to stop? Oh, no, the seat is all yours. This is the thing you were talking about? One of Riddler's puzzles. Some kind of test. Show me. Any idea what he's planning? Not yet. That's why I need your help. If Sag mal, was du weißt. To go by, he left us a clue. A psychological profile of Riddler. Knowing how his mind works, this should come in handy. No sign of explosives or poison. Already scanned for that in the cave. Hättest du das auch geschafft, Lucius? Gegenstände wurden aus deinem Inventar entfernt. The sound it's giving off. A signal, maybe? Ja klar, das ist ein GPS-Tracker. I'll see what I can do. Shouldn't take long. What in the... It's not one of mine. Think fast. Was hast du denn jetzt für eine Herausforderung? Hi, Dad. Tiffany? Hey, Bruce. Moin. Oh my God, Tiffany. It's been a while. Sneaking out of orientation your first day? I just wanted to say hi to my new boss. I got you a present. A micro-drone prototype I developed in my spare time. High-end AV, stealth black shell, programmable for autonomous Ganz der Vater. Small, quiet, and super smart.
just like its designer. Not bad, huh? You always had a thing for toys. So hard to know what to get a man who has everything. I love it. Thanks, Tiffany. Well, I guess it's not. Tiffany wird sich daran erinnern. See what I had to deal with growing up? Huh. There's something different about you. Ja, ich bin älter geworden. And I don't just mean what happened to your ear. I can't quite put my finger on it. But you look... I think the word you're looking for is badass. No. That is definitely not what I mean. Pfui. I'm the resident badass around here. Thank you very much. You just said that out loud. See, Bruce? It's her first day, and I'm already embarrassing her. Interesting. Don't. Too late. Already touching. Just be careful. What a strange thing. The circuitry design. It's elaborate and unorthodox. Almost intentionally so. Like whoever put it together was kind of showing off. Huh. Micro pulse waves? It's just weird. Seriously, what is this thing? I've never seen anything like it. It's like whoever made it. It's pretty cool, huh? I don't know if cool would be the word I would use. Ja, du kannst ja zum Riddler gehen. I can hear it hum. What does it Ich do? habe so irgendwie die Befürchtung, dass es explodiert. You guys are lucky I'm here to help. Help with... Figure this freakish thing out. Ja, Tiffany das did ist graduate gut. first in her class at Cornell in molecular engineering. Let me take a crack at it. I can help you get to the bottom of this. Figure out what it does. Klar. If you think you can help, then be my guest. Oh, I know I can help. Tiffany wird sich daran Finishing erinnern. up orientation. No problem. Oh, I was planning on swinging by the manor after work to see Alfred. I heard he wasn't doing so well. That he was having some issues with his health? I'll let him tell you himself, but, he hasn't been doing so great since the kidnapping last year. Oh, no. Yeah, every now and then his, hands start shaking. I'd like him to see a therapist. Das hätte er nicht sagen sollen. Aber vielleicht ist es gut, wenn ihn jemand anders noch überredet. Maybe I can convince him. Catch you guys later. Bye bye. Welcome aboard, Tiffany. Thanks, boss. All right, Gutes then. Mädchen. Time to crack this puzzle. I never told her, you know. Told her what I really do at Wayne Enterprises. What, we do. If you're willing to pull her into this Riddler project, Oh Gott. why not consider bringing her into the fold? Ja, machen wir das Into the doch. mission. We're going to need help if we're going to be dealing with the likes of Riddler. Well, if she's anything like you... She's better than me. Ja, dann. Okay, then let's give her a shot. Great. I'll start thinking about how we can broach the subject with her. In the meantime, Riddler's puzzle will be a fine start. Well, shall we go down to the lab? Actually, the equipment we need is down in my office. We'll get this taken care of in no time. Mr. Wayne, Yes? I'm Special Agent Avesta. This is my partner, Special Agent Blake. Well, I guess I'll see you in a bit. I'll be down in my office. Whenever you, get done here? Keep me in the loop about that, thing. Will Dankeschön. do. Sorry for the unannounced visit. We're with the agency's behavioral analysis unit. Oh Gott. We just came by to ask a few questions. Please, come in. Make yourselves at Ich habe home. eh nichts zu verbergen. Can I get my Außer, dass ich assistant to get you Batman anything? bin. Coffee, water, donuts? Don't worry, this won't take long. This office, it really represents you. Well, I like to think so.
Is this you? Yeah. How old? I don't know, Klicken 7, und 8, halten, maybe. ziehe, die Akte zu verstecken. So happy. Gut. Sorry that didn't last. After everything you've been through, I don't know how you still do it. Do what exactly? It wasn't long ago when you were the most hated man in Gotham. Yet you still give so much back to the city. Scheiße, der ruft Why do you an. continue to help Gotham? Most people wouldn't be so charitable after that. My father did a lot of damage to a lot of people. I'm just trying to make things right. Thomas Wayne did cast a long, dark shadow. It must be difficult to get out from under it. Allerdings. What is it you want? The agency recently brought me in to draft a psychological portrait of the Riddler. We've been tracking him for months, but haven't been able to find him. Anything I can help with? See, I told you he'd be cooperative. Agent Blake thought you'd be cagey, defensive. Es stand ja in den Notizen, dass wir mit ihr kooperieren sollen. Guess he was wrong. Ich habe da meine A Zweifel. lot of things happened to you last year, and not all of them were good. You put yourself at risk when you helped bring in your friend Harvey Dent. He was a violent psychotic at the time, almost destroyed the city. Come to think of it, you've been associated with quite a few psychopaths over the years. I wouldn't go that far. I would. The criminally insane, they seem drawn to you. Either that, or you're often in the wrong place at the wrong time. They're not attracted to me any more than the average citizen. Richtig. We live in one of the most dangerous cities in the world, right? Stands to reason I'd run into a few psychos. Like this guy. I think you'd know him as John Doe. Ja, aus We Arkham. understand that it was during your stay in Arkham where you and John met and became friends. Freunde? From the sound of it, you two were close. You've got to be kidding me. He's no friend of mine. That's why you came here to ask me about that guy? Ich glaube nicht, dass es According to alles hospital war. records, you and John were involved in a riot. They captured the whole incident on video. John cut another inmate, a man named Victor Zaz. Then you jumped into the fray. Several people were hurt. I was trying to break up a fight. I don't blame you. You must have been scared. Ja klar. Warum hat man mich da überhaupt reingesteckt? No one has seen or heard from him since. I was thinking maybe you have. Why would you think that? He listed you as his emergency contact. So ein Arschloch. Sounds like you two were pretty close to me. Sounds like something a crazy person would do. Maybe you made an impression on him. Well, I haven't seen or heard from him, so... Die sind creepy, Did die he zwei. do something wrong? He's a person of interest. You see, we've got a wall in the office with a bunch of photos pinned to it. Two-Face, Penguin, Lady Arkham. Wahrscheinlich Batman. Gotham's most notorious. Oder Bruce Wayne. They've got all these little strings connecting them to one another, like a web. And you, my friend, are at the center. You keep pretty strange company for someone who wants everyone to think they're such a stand-up guy. And your point is what exactly? That I'm some kind of criminal mastermind? Or just really unlucky. Oder beides. You know more than Aber you're letting on, kriminell bin Mr. ich Wayne. nicht. Maybe you're afraid. Maybe you don't trust us. Or maybe you're a criminal, like your father. Maybe you're not the hero people think you are. I am calling my lord. Sehr gut. That's an evacuation warning. It's time for you to leave. We'll pick this up another time. Sehr gerne, aber ein bisschen freundlicher, Madame. Lucius, komm, nimm ab. Bruce, get my daughter out of the building. Get yourself out. What are you talking? What did you figure out? Ja, da explodiert gleich alles. The Riddler's puzzle, Bruce. Oder? Riddler really pulled a good one over on us. You just hold tight, Lucius. I'm coming down to help. It's too late for that. Tell Tiffany that I love her. Oh nein. I'm sorry I wasn't around. Der will sich heroisieren. We really made a difference, didn't we, Batman? Scheiße.
Oh mein Gott. One killed and 14 injured after a tragic explosion The rocks Wayne GCPD is Tower. opening an investigation into what they are calling an industrial accident. Wayne Enterprises' Chief Technology Officer Lucius Fox died last Tuesday in the violent blast. A small service is being held for the tech giant and father of 3 at Divinity Church this Sunday. Nein. Das gibt's doch nicht. Wo ist Tiffany? You were always there for me, Lucius. From the very beginning. Jetzt gibt's Rache. I'm gonna miss you. He was a good man. To lose him like this, it's hard to bear. Lucius Wayne Tower, helped raise you, Bruce. 7:29. It was family. Riddler's attack on the casino was one thing, but this is personal. We can't let him get away with it. Riddler struck at the heart of our operations and tore a family apart in the process. Riddler will pay for what he's done. I swear to you. I will make him suffer. Alfred Maybe wird it's sich what's daran called erinnern. for, given the circumstances. Of course, it won't bring poor Lucius back. I can't imagine how devastated she must be. To lose her father in such a violent way. I should go talk to her. Yes, she can use all the support she can get. Hey, Tiffany. I still can't believe he's gone. None of this feels real. Your dad was like family to me. If there's anything I can do, anything at all, please let me know. Thanks, Bruce. I appreciate it. He loved working for you, you know? They hardly saw him at home because Er war auch einer der besten Mitarbeiter. complained my little brother was growing up without a dad. Now I guess it's true. He was so busy. I can't remember the last time I got to hang out with him. Just father and daughter. Just thought there'd be more time. I know it's no consolation, but the work your father was doing, it was important. More important than family. That's not what I meant. Well, what did you mean? Wir sollten sie einweihen. I'm sorry. I know I shouldn't blame you. Hey, it's okay. It's okay. Just let it out. I'm just trying to wrap my head around it all. I saw his remains, Bruce. There was hardly anything left. What were you guys working on that could have caused that? It doesn't quite add up. Komm, Tiffany, I will tell you soon. Just not here. gut gesagt. Why not? It's not the right time. Und es ist nicht safe. What are you mixed up in? Er hat was Gutes getan. Fine. Just tell me one thing. That weird disc. Was that what killed him? Ich glaube ja. Did you put my father's life at risk for that? I'm begging you. Just tell me that one thing. I thought it was safe, Tiffany. I really did. I had no idea
Lucius could get hurt. Tiffany wird das nicht Please vergessen. forgive me. Forgive you? Deine Beziehung zu Tiffany hat sich verändert. Whatever you got my father into, I will find out. Ich sag's dir ja. Shout it to the world. Mein Gott. So sorry, really. It's such a shame. Die Stimme kenne ich doch. With a bang, right? Oh Gott. For that, we can all be grateful. You knew my father. Well, no, but judging by all the lovely people. Hey, how about giving Tiffany some space? Huh? Bruce! Hey, buddy! It's good to see you. Arschloch. Come on, man. She's been through a lot. You're absolutely right. Enjoy the rest of your day. Look, I know it's a closed casket, but I can see by the jeans, your friend was a looker, huh? Why are you here, John? I told you I'd see you again, didn't I? Wieso kann man den nicht einsperren? We're two threads in the same stitch. Das glaubst auch nur du. I got you a little something, just to mark the occasion. Für wen ist es? I knew you'd be hurting, see? I thought it might make you feel better. You do realize you don't give these at funerals, right? Of course you don't. It's okay. It's okay. Just keep it down. Gotta be quiet as church mice, right? Er ist so vollkommen gestört. It hasn't been easy for me out here, you know? I'm the new guy now. Wo lebt er überhaupt und welchen Job macht er? Oder wovon lebt er? Hardly know what to do with it. It's not like Arkham. Sometimes I miss those padded walls. You knew where the lines were drawn. Which ones not to cross. How did you get out? Oh my God, did you escape? Didn't have to. Dr. Leland signed the papers herself. Alter. She always had a soft spot for me. Die schläft doch nicht mit dir. Everyone could please take their seats, we will begin. Would you just sit down? Today we gather to honor the memory of Lucius Fox. He was a friend, a father, a husband, a leader. You are crashing my friend's funeral, John. You better have a good reason. Oh, I do. Ja, dann sag mal. That favor you owe me. You know, you might have been a little reluctant at the time, but if it wasn't for me, you'd still be in Arkham. Sleeping off your meds in the rec room with Zaz. You're gonna do right by me, aren't you? I know you're a man of your word. You're crazy if you think any of that matters now. Crazy. John wird sich daran erinnern. Nice word, Bruce. It's derogatory, and Dr. Leland says that people use it as a weapon. You may be asking yourself, who? You see, I met some inspiring Alfred people auch hier? out here. Made some new friends. Made a kind of pact. They're Was für ein amazing, Pakt? Bruce, that special breed who live by their own rules. They remind me of you. Of your father. So who are they? You'll find out when you meet them. They're looking to bring someone like you into the fold. Ich kann da jetzt nicht mitkommen, oder? You will meet them for me, won't you? Please, I've got a lot writing on this. I already told them you would.
Please don't let me down. Ja, komm. Dann reden wir halt mit ihnen. I was so hoping you'd say that. We are going to have so much fun. I knew this would work out. Ja, jetzt hält er wenigstens die Fresse, glaube ich. Hoffe ich zumindest. I want to commemorate the moment. The guys will be so excited. Now, what filter should I use? Put that away. This is a funeral, for God's sake. I'm sorry. I got so caught up in it all, I completely forgot. I just know you're gonna hit it off with the guys. Ja, aber wofür? Warn you though, I've got an enemy. Und der wäre? Piece of work. Calls himself Okay. Riddler. How do you know the Riddler? Know him? I want to rip his eyeballs out. He's a thief and a killer, and worst of all, he's rude. I tried to let the authorities know the kind of lowlife they're dealing with, but wait a minute, you know him too. Ja. Of course, a man of Bruce Wayne's caliber knows everyone, so I shouldn't be surprised. If I ever get my hands on him, I will tear him apart. You don't know how glad John wird sich daran erinnern. You and me, we've got the same taste in people. If I had my way, that smarmy know-it-all would never leave his hole. You mean his hole? You know where he is. No, not exactly, no. Maybe I said too much. Ja, dann zeig uns, wo er ist. Tell me where he is. I am not messing around, John. Oh, Bruce. John wird sich daran erinnern. I really did. Yeah, I really don't know much. I heard the egomaniac always made people go to him for meetings. Somewhere in the East End. Where in the East End? Honestly, that's all I know. And even that might be out of date. If you're so eager to find him, why don't you let me help you? I'll find out where he is and get back to Ja, mach doch. Und was schulde ich dir dafür? I can't find out where that jerk puts his head down. It'd be just like the old days. I would appreciate that, John. That's what friends are for, Bruce. Just meet mine later, like I asked. Look, I think I outstayed my welcome here. I'm just gonna slip Ja, away. verschwinde. Excuse me. Sorry. It's been so nice catching up, Bruce. I miss this trust between us. Me too, John. Be in touch. Goodbye, Bruce. Sehr gut. Until next time. Intriguing fellow. Certainly not one for decorum. I don't think that outburst went unnoticed. Whatever you say about John, he gave me a lead on Riddler's location. Inform Gordon. Tell him to drag up GCPD records on Gotham's East End. And tell him we're on Riddler's trail. Oh yeah. We're coming for you, Riddler. GCPD 005. Enjoying the view. Hard to do these days. There's one thing for the bad parts of town to get uglier. But when places like Wayne Tower start falling apart, makes you wonder what's next. I'll bet Bruce Wayne is wondering the same thing. Seems like the world's got it out for that guy. Spends some time in Arkham, gets drugged through the dirt by the media for something he didn't do. Finally picks himself up, and what happens? Someone bombs his company. Bruce Wayne picked himself up once. He could do it again. He certainly showed us that much, didn't he? Ja. You said you had a lead on Riddler.
hiding somewhere in East End. Why am I not surprised? East End's been a no man's land since Harvey Dent blew it up. I've tried to get more patrols out there, but City Hall's not giving up the funds. The area between 42nd and 48th, more or less lawless. That narrows down the search at least. Wir scannen. Construction site at the center of 46th. Abandoned. Harvey's boys demolished that area, chasing the children of Arkham. There's nothing but a crater there. Not really a place for Riddler to have a hideout. The land at the end of 44th was recently purchased anonymously. Well, the only thing there is an old water tower. Vielleicht haben wir noch einen Hinweis. My gut tells me that's the place. Agreed. Dann gehen wir hin. Hey, if this lead pans out, Waller will have to eat her words. Whatever you said to her at the casino really got up her nose. I have to tell you, I got a bad feeling about her. How so? It's the way she goes after criminals. She's ruthless. Puts her people at risk, and believe me, she doesn't let due process get in her way. She'll stop at nothing, and I mean nothing, to get her man. It doesn't sit right with me. And I don't think she's good for Gotham. Fine with me. Whatever gets results. There's a line, Batman. Once you Gordon cross it, wird you're sich stopping daran on the side of erinnern. right. I was ordered to give her updates on breaks in the Riddler case. Now that there's a chance he's there, we should probably let her know. Don't want to give her ammunition with the governor. Ja, mach's halt. Notify Waller. She's proven useful so far. Just be careful around her, huh? She moved her people into my downtown precinct. Ich glaube, die ist korrupt, aber was sollen wir machen? I tell you, Batman, she keeps on chipping away at my authority. I'm gonna crack. Then let's find Riddler before it comes to that. I'll have my people call her people on the way. Riddler won't feel so clever after we come knocking. Wayne Tower, 7:29 Uhr, immer zur selben Zeit. Oh yeah. No one's home. I told Waller about our lead on this place. She's caught up in briefings, can't get here for a while. She said she appreciates the cooperation. Not exactly cozy, is it? Nö. Aber ich habe das Gefühl, wir stoßen auf den Riddler. Dann wollen wir uns mal umgucken. Someone's keeping a scrapbook. Vain, isn't he? Affenfigur. See no evil, hear no evil, speak no evil. Geh mal runter. Da schließt sich was. Das ist eine Falle. Scheiße. It's stuck. No way to open it from the inside. Then how do we get out? Das ist ein Riddle. We go in. After you. Also Batman. Bewegt sich wie ein Roboter. Give me a good, honest crack house any day. Der ist erledigt, glaube ich. Oh God. Um Gottes Willen. Special Agent Mario Fernandez. Holy crap. He's one of Habe ich den schon mal gesehen? Nee, ne? One shoe is missing. The soul of the other one's almost completely melted through.
Sein Handy. He's trying to call for help. The phone isn't getting a signal. Das ist wahrscheinlich hier irgendein Blocker. Me either. One of his pupils is fully dilated. The other's contracted. A clear sign of brain trauma. Huh. There's no sign of a blow to the head. The man bit his tongue clean through. He must have suffered a shock or a sudden jolt. Oder beides. There's some hemorrhaging from the ears. His eardrums must have burst. He's missing parts of his fingers on the right hand. Oh, da war er in dem Raum drin. The victim in the casino. Also in diesem Käfig. Oh shit. That's a hell of an invitation. Da gehe ich nicht rein. Games. Bet he tried to play along. We can learn from his mistakes. Let's find out what he did wrong. Nein. Inspiziere die Beweise am Tatort. Gegenstände, die mit Verknüpfung markiert sind, können mit zugehörigen Gegenständen verknüpft werden. Finde zusätzliche, zugehörige Beweise. Safes with electronic locks. Shut tight. These must be the goal of whatever game we're playing. There are blades inside. Oh, Scheiße. A lot of blood. Huh. We know Riddler likes penalizing his victims for wrong answers. Wir gucken erstmal alles durch. Scratches on the monitor. The polarizing filter has been tampered with. Like in sunglasses. Monitors typically have a polarizing filter to reduce reflection. I don't see anything. Impossible to see with the naked eye. We're going to have to look at it through a polarized lens. Ja, wir brauchen eine Brille oder so. More monkey statues. I'm starting to sense a theme here. Ja. Take a look at this. Huh. Die hat er geklaut. Well, that's the same kind of body cam the GCPD issues its officers. Maybe there's a clue on the recording. Guck mal rein. Because you've been so candid with me, I'm giving you a chance your other comrades won't get. A chance at getting out of this alive. Und dann hat er den Fehler gemacht. Oh, krass. I shouldn't have to remind you that you've been chasing me for years. And I've always been 2 steps ahead. If you win the game, I'll let you go free. And you'll get a consolation prize. An exclusive sneak peek into how I'm going to kill all of your colleagues. Now, how is that for motivation? Screw you! Ouch. He had the agent bound while he beat him. So ein Sadist. That's an agency issue pistol. Ja, die hat er ihm abgenommen. I saw it take down Riddler's goons at the casino. It was impressive. Gotta give it to Waller. Her people have great tech. Hier ist noch ein Schuh. One shoe, melted. Must belong to poor Cinderella over there. Cinderella nennt er den Toten. Können wir das verknüpfen? Ja. Den Finger machen wir mit dem da. The agent must have been looking for the answer at one of these safes.
Chose the wrong one. Cost him his fingers. Gut, einmal schon eine Verbindung gefunden. Da ist noch was. Prototype of the trap he used on Mori. The armor, extremely sturdy, ensuring there's no possible way to open them other than solving his riddles. This is an insane way to commit crimes. Ja, der ist halt psychisch gestört. Metal mesh lining the walls. Riddler has converted this entire place into a giant Faraday cage. Faraday what? An enclosure designed to Ja, damit hier nichts rausgeht. No signals in or out. Guess it explains why our phones aren't getting signals. Clever son of a bitch. Können wir das verbinden? Another one of Riddler's sick contraptions. Some kind of murder box, I guess. Ja, nur wenn man das Rätsel nicht löst. Aha. Won't budge. Must be locked in place. The glass. It's polarized. Aha, mit dem könnten wir die Bildschirme angucken. Turn me round, but not the right way, and you might live to see another day. What does it mean? It's still warm. There must be some kind of heating element underneath. This thing is built like an oven. You could be cooked alive in there. Ja, das Guckloch. Dem hier. Vielleicht. Richtig. Since the monitors have been tampered with, it's likely there's a message on it. One that can only be seen with a polarized lens. You won't know until you're inside the box, though. Wir könnten noch eine Kamera reinstellen. Hey, I got a hunch. Come here. No matter how careful Riddler is, chances are good he hasn't scrubbed his own computer. Good call. It's worth checking out. Schalten wir mal ein. Du gewinnst, Rumi. Na schön, ich akzeptiere die Abmachung, solange du dich von meiner Familie fernhältst. You know, Waller's been keeping pretty tight tabs on Mori for a while now. She must have known. Du findest die Waren am üblichen Ort. Ich will dich daran erinnern, dass ich bis jetzt alles getan habe, was du von mir verlangt hast. Nach dieser Transaktion sind wir fertig. Halte dich an den Plan von H. Just wonderful. More psychos to worry about. He and his colleagues, they don't see eye to eye. Apparently they don't like his beef with me. Hey, maybe we'll get lucky to kill each other. Nee, das glaubst du wohl selber nicht. Lies jetzt die Nachricht vor, Batman. Für jemanden, der so schlau ist, bist du manchmal ziemlich dumm. Die Ressourcen waren nicht für deinen kleinen Streit mit Batman gedacht. Du wusstest das und hast trotzdem getan, was du wolltest. Alles, was dir deine kleinen Spielchen bringen, ist Aufmerksamkeit. Und die können wir momentan wirklich nicht gebrauchen. Halte dich an den Plan oder wir nehmen Änderungen vor. Das Mobilgerät. Oh Gott. Die stecken mit ihm unter einer Decke. Oder er will denen was antun. Ist natürlich beides möglich. Haben wir hier was übersehen? Nee, ne? Es hat noch keinen Link. Ah, beheizter Boden mit dem Schuh. The floor of the box heated up while the agent was inside. He tried standing on one foot to save the other, causing that shoe to catch on fire. When he exited the box,
He tried to put the fire out, but couldn't. So he threw off his shoe. Schlaues Kerlchen, dieser Batman. Something like that. I've got all the pieces of Riddler's puzzle. Now I need to know what order they happened in. Stuhl. Agent Fernandes war hier gefesselt, als Riddler ihn verspottete. Das ist 1, ja. Das hier ist 2. The agent woke up here where his body cam fell off. Once he found he couldn't call for help, he saw the message on the monitors and willingly put himself inside the murder box. Und dann hat er seinen Schuh ausgezogen. Todeskammer. Das Spiel beginnt, sobald sie betreten wurde. Der einzige Weg, um von diesem Ort zu entkommen. Nummer 3. The agent's shoe caught fire inside the murder box, so he opened it in a panic. As soon as he was out of the box, he ripped off the burning shoe and threw it. Somewhere in the confusion, he must have missed something crucial. Geschmolzener Schuh. Fernandes. Der Schuh von Agent Fernandes wurde vom Boden der Todeskammer verbrannt. Und das ist jetzt 4. Ah ja, korrekt. He opened one, but chose poorly. The blade sliced off his fingers. And there he met his end. Though it's still unclear how and when his eardrums could have burst. The agent made a number of mistakes. Mistakes we can avoid. The heat inside the box forced him to run out before he could get Riddler's next clue. Poor bastard couldn't withstand the heat. The Batsuit's armor is heat resistant. Oh nein, tu das lieber nicht. Find Riddler's next clue. Getting inside the box and starting the game is the only way we're getting out of here. Batman spielt auch nicht sein Spiel mit. You know that, right? The last man who went in there is dead. There's a good chance it'll kill you too. Any mistake could be my last. I won't be able to do this without you, Jim. Wow, when you put it like that, let's win this game. Alright. Let's go. Lösen wir das Rätsel. Dreh das Rad, um die versteckte Nachricht auf dem Bildschirm zu offenbaren. Make out a message. Weiter. Like a goddamn oven. One won't see trouble and one tells no lies. Ask the third if he hides the prize. The monkeys. See no evil, hear no evil, speak no evil. Der dritte. But which one is he referring to? Whichever one it is, the correct safe will have a face with those senses removed. Yeah, I'll check. Das ist doch easy. Oh, damn it. It's still locked shut. They should unlock when I open this door. Oh nein, was ist das für ein Gerät? Congratulations, you're almost done. That is, if you can withstand my short Oh ja, range so ist ihm das ultrasonic Trommelfell device. geplatzt. Let's test it out, shall we? Fuck. Wie kommen wir da raus jetzt? Use it to open the safe. I'll put a stop to this damn noise. Scheiße. Welcher ist es denn? Wow, sehr gut. Fuck, welcher ist es? Mach den auf. Bingo.
Sehr gut. Just in case. Damn. Now, for the love of God, whatever's in that safe better be worth all this pain. Nimm's raus. Das ist eine Rakete. It's a homing missile. What does it home in on? Looking at its schematics now. Hoffentlich explodiert die jetzt A nicht. signal. A radio signal. A signal. That's how he died. How who died? That's how they'll all die. Riddler. Maury sold me missiles for all of my Oh, du enemies. Sadist. Oh Everyone Mann. on my list gets one. Most won't even know what's coming. For a brief second, their dull existences will light up. Why are you doing this, Riddler? Haven't you killed enough? I have a lot of enemies, Batman. While they're still breathing, I still have work to do. I'm trying to get a handle on you, Batman. Partnering with Gordon is one thing. From what I remember of the old days, he's harmless enough. We'll see about that when you're in cuffs. But the agency, they're a natural enemy to people like you and me. You must be desperate if you're making friends with them. You must be really up against the ropes to want that government scum in your corner. Stopping you is all I care about. I'll do whatever it takes. We'll see. Ja, komm, one Just on know that one. there's a cost. Traust dich doch nicht, Mann. Feigling. The agency uses people, Batman. Corrupts them, breaks their minds. I wasn't always like this. The agency made me. Oh, this is garbage. Yeah, Waller's a hard ass, sure, but she had nothing to do with why he's so messed up. I didn't say Waller, did I? This goes way before her time. But I don't forget. That's the thing about having a mind like mine. You remember everything. Whatever happened to you, it doesn't let you off the hook. You're still responsible for all the pain you've caused. You think I'm asking for mercy? I was running things in Gotham before you could walk. I just wanted to see if the man who claims he fights for justice is really as good as he believes. Ich glaube gar nichts. Ich will nur die Leute vor dir beschützen. When you offloaded my puzzle on your friend. Why don't you tell Gordon here what happened to Lucius Fox? Können wir ja. Commissioner. For all his preaching, Batman knows when to sacrifice a pawn to win Der the ist so game. manipulativ, ey. It was a smart move. Getting out of the way of the blast. Don't you dare put your crimes on me. Come on, Batman. I gave the puzzle to you, didn't I? It's not my fault you couldn't solve it. Ich hab's doch gelöst. He doesn't know what to make of any of it. Trust is hard-earned, yet easily lost, isn't it? Come on now. Don't get your tights in a twist. I knew you weren't sharp enough to do it on purpose. There's no room at the top for schoolboys who are too squeamish to fight in the gutter. You don't have what it takes to be a player in this town. Ich werde dich fertig giving up machen. those values you hold so dear. Game on! Ja, und wie kommen wir jetzt raus? I'll wait for Waller and pass on what we found. She won't be happy when she finds out Riddler knows about every agency operative in Gotham. I don't blame her. If they were my cops, no one would be sleeping till we found this Riddler guy. Just keep your eyes open, Jim. In the meantime, I'll stay on Riddler's tail. Hey, hold up a sec. What Riddler said in there about the agency, smoke and mirrors, you ask me. But the thing about Lucius Fox and the blast at Wayne Tower, you gotta level with me. You got some connection with that Wayne Tech guy you didn't tell me about? Lucius Fox was an ally of mine. That got him killed. Gordon wird sich daran erinnern. I gotta say, the fact I had to learn about it from Riddler instead of you, it doesn't sit right with me at all. I thought we had some trust, you and I. Ja, ich hatte keine Gelegenheit, dir das zu sagen, Mann. Am I just supposed to sit on my hands?
Pretend I never heard any of it? You are your own man, Jim. You'll come to your own decision. Deine Beziehung zu Gordon hat sich verändert. I wasn't born yesterday. I know you probably have a network of civilians working for you. You can't do the kinds of things you do without a gigantic support system. Oh, to hell with it. I never heard what I heard in there. All right? Sehr gut, er sagt das von selbst. Batman. I'm sorry for your loss. Dankeschön. Da ist er wieder. I heard your Moin, discussion Alfred. with Commissioner Gordon. Now he knows that Lucius Fox and the Batman were allies. Gordon's dangerously close to figuring out who you are. If he does find out, I have no idea how he'll react. It's not a chance you can afford to take. He looked me straight in the eye, Alfred. He's been our Irgendwann wird das ja rausfinden, ist ja auch nicht schlimm. He deserves to know. I understand that, Bruce, but he's still too close for comfort. I'm sorry, but he is. You were radio silent for so long. Tell me, did you find out how Lucius died? This is a missile I found in Riddler's workshop. The explosion at Wayne Tower. We were thinking about it all wrong. The puzzle wasn't an explosive. It was an emitter. When it was solved, it emitted a signal. You heard it earlier. If allowed to play too long, it becomes a launch signal. Dear God, you did solve the box. We just didn't know it. The Batcave scrambler blocked the signal. Poor Lucius. Wayne Tower offered no such protections. Our tight little family has gotten smaller because of it. It was the three of us looking out for each other. Now it's two. We can't indulge in despair, Alfred. Richtig. We simply don't have time for it. Yes, you're right, of course, Bruce. I'm sorry. Between the Tiffany brauchen wir. and losing Lucius in this gruesome fashion, this war of ours is taking its toll. The list of agency operatives from Riddler's workshop. He plans to do the same thing to them. It's a hit list. It's only useful if he has a way to target the agents, though. And I doubt he's Eine setting them all Mordliste puzzle also. pieces. Interessant. Hold on, let's just walk through it. Okay. Es ist ein bisschen anspruchsvoller. Agent-Daten. He's hacked their Mach mal. cell phones. He could pinpoint the location of any one of these operatives. Ich glaube, das ist nichts. Broadcast his signal Oder through doch? their phone to make them a target of a missile strike. Das müssen wir unbedingt verhindern. Die Frage ist nur, wann und wie. Can you block it? If I can get a clean copy of the signal, yes. In dem Anzug zu arbeiten, stelle ich mir eher schwierig vor. Und vor allem It's the only way unbequem. I can get a clean version of the signal. It's pretty grim, Alfred. You don't have to watch. I can handle it. I've never been one to shy away from duty, however unpleasant it may be. Of course you can. Let's get this over with. Volle Determination. Get my daughter out of the building. Get yourself out. What are you talking? What did you figure out? I've solved the Riddler's puzzle, Bruce. He knew he was going to die. Ja. Er wollte seine Tochter schützen.
Can you switch to audio only, please? Tell Tiffany that I love her. That I'm sorry I wasn't around more. Lucius, we really made a difference, didn't we? Batman? I shouldn't have watched this. Du hast den Rest ja nur noch gehört. I'll go get that tea, Master Bruce. Dankeschön. Alright. Now I just need to create a filter to get a clean version of the signal. And then match up the points found in both sound files. Okay. Dwayne. Tiffany. That's a match. Haben wir schon was? Batman? The Sable. Riddler. Tower. Bruce. Enterprises. Dwayne. Riddler. The Sable. Batman? Bruce? No, that's not it. The two sounds have to be the same. Tower. Batman? These samples don't sound alike. Now the sounds Schwierig. don't match for this to work. Enterprises. Bruce. Dwayne. Bruce. Ah, okay. Riddler. No. Hey. No connection there. I have to highlight the same sound in both files. Die zwei. Bruce. The waveforms match. There. I piggybacked onto Riddler's cell. Nice. They'll recognize any incoming signal match and shut down, negating the launch. Makes sense for me to have the signal on me as well. What for? Riddler still has functioning missiles. Once he finds out I've blocked his targets, he may decide to launch indiscriminately. But with the signal, I might be able to divert them. Ja, das müssen wir unbedingt tun, weil sonst gibt's hier noch eine humanitäre Katastrophe. It's not a theory I really want to test. So we had better find Riddler first. There is always Riddler's second in command. Eli Nabel, arrested after his attack on the casino. None of the authorities have gotten anything out of him yet. Oh nein. Unknown contact. What is it? That Brucey, John from the hier. funeral, from Arkham. Oh Gott. Das ist der Joker. Hab das East End abgeklappert. Keine Spur vom Riddler. Ich habe aber einen anderen Anhaltspunkt. Rumi Mori, Waffenhändler. Mori, huh? Ich werde mich ein wenig mit ihm unterhalten. Pass auf dich auf, Bruce. Riddler hat Mori auf seine Abschussliste John thinks gesetzt. that Mori can get us Riddler's location. Do you believe him? In Ordnung. Ich muss los. Viel Glück, Kumpel. Bring Rumi Mori up on the back computer. Either of them could potentially lead me to him. The question is, which is more likely to help you? Riddler's lieutenant. Eli Nabel. Took a go at me in the casino. Put up quite a fight. Cracking him will be tougher, more... Ja, das glaube ich auch. Certainly a job for Batman. He's currently in Waller's custody in a GCPD holding cell. Interrogating Nabel there would be a visible endorsement of Waller's authority. Gordon won't like it. Nee, das machen wir On nicht. the other hand... Mori's a businessman. Wir gehen Given zu the right ihm. incentive, Der will ja could be Rache. persuaded to talk. He
He sure can't have any love for Riddler after his attempted gehen zu murder in ihm. the casino. I'd say he'd respond better to a more genteel Mit Bruce Wayne, ne? peer-to-peer as Bruce Wayne. Ja, komm, das machen wir However, so. the agency is watching him. If Waller finds out that Bruce Wayne sought a parley with Mori, Ist mir egal. she'll not be best pleased. Ich gehe als Bruce Wayne. I'll meet with Mori. I'm sure Bruce Wayne can find a way to reason with him. Ja, das glaube ich auch, mein Lieber. Wenigstens können wir jetzt die mega geile Karre auspacken. Zumindest in dieser Sportwagenform. Ich meine, nix gegen das Batmobil, aber das ist halt schon ein scharfer Flitzer, ne? GCPD 0:05 Uhr. Waller's people are here, watching Mori. Riddler's agency data should make him easy to tag. I need you to keep an eye on him for me. Maybe cause a distraction if I need it. Da ist ein Agent. Be careful here. They're following his every move. All this attention. Da sind mehr Agents als Gäste. I see them. All of these agents were on Riddler's list. Even without access to their phones, he'll still try to kill them all somehow. Do whatever it takes to find him, Bruce. I never want to see another video like the one with Lucius. Ich probier's, mein Freund. Er ist da drüben. No time to waste. Der Security oder der Bodyguard. Sieht aus wie der Vater von Riddler. To what do we owe this honor? Good evening, Mr. Mori. I've come to talk. Wie geht es Ihnen? Erstmal Smalltalk Skills Your auspacken. visit is unexpected, Mr. Wayne. What can I do for you? A private matter between friends. We have a mutual enemy, Mori. He can't go unchecked. Men like you and I have many enemies, Mr. Wayne. I am sure we share more than one. Ah, das war nicht gut. The authorities are watching my every move. Apparently, I'm a person of interest. There's really not much I can offer you, other than a drink and a seat at the roulette wheel. Not while I'm being shadowed. Wie können wir dann irgendwo hingehen, wo wir privat sind? We need privacy. Lose the agents. Done. They just got an order to sweep the perimeter. Should give you a couple of minutes at least. Sehr gut. Impressive, Mr. Wayne. We haven't even scratched the surface. What can I do for you? Information. About the Riddler. Why would I do that? Weil wir ein gemeinsames Interesse haben. We are on the same side of this, Mori. I was here in the casino that night. I saw what he did to you. Mori wird sich It's only daran a matter of erinnern. time before he comes at you again. Maybe you're right. I dealt with that maniac, it's true. But I was done after the first delivery. Riddler wanted more. Everything he could get his hands on. He even wanted me to hand over one of my biotech companies. I said no. That's why he attacked you. You have no idea how crazy he is. Doch, ich war doch auch schon da. It's sooner. Actually, I have a pretty good idea. I see that you do. He scared me. I was afraid he'd use my goods in the city. After the explosion at Wayne Enterprises, it turns out I was right. I want you to know, I had no idea the Riddler had marked you as a target. I knew your father, back when he was running Gotham. Our interests often aligned. I would never dishonor his memory. He was a friend, truly one of a kind. Then you owe me.
For my father's sake. Richtig. That was a long time ago. And favors go both ways. I can help you find the Riddler, Mr. Wayne. I sold him the missile array he's using to pick off his enemies. He won't be very far from it. Everything you need to find him is on that drive. But I need a favor from you first. Nice. A favor? Was Waller will er has me denn? detained here pending Riddler's trial. He controls all my accounts. Die soll ich Out freischalten. of the country, and in all haste. You can help with that. Otherwise, I fear my fate is a short, miserable life in a black prison. Ja, komm, wir helfen ihm. I knew I could count on your friendship. Mori wird sich daran erinnern. A chartered plane waits for me at the airport. The pilot will fly me to a safe haven in the Caribbean for the right price. All you have to do is authorize a transfer. Ja gut, ich habe ja Geld hier. Don't want me as an enemy, Mr. Nee, das sage ich ja nicht. Wobei mit dem würde ich auch noch fertig. Our agency friends will be back any second. Done. Send me a postcard from the beach. Thank you, Mr. Wayne. I owe you a great debt. If this ever comes to light, I'll keep your name out of it for as long as I can. Thank you. Der redet doch eh gleich, wenn man ihn damit droht, dass er noch mehrere Finger verliert. No, I suggest you make yourself scarce. Mach ich. Before our agency friends return. Auf Wiedersehen, Mori. Alfred, I've sent you Maury's information. Find me Riddler's location, and fast. Und dann werde ich als Batman dorthin gehen, hoffentlich. The Lady of Dublin. Which is? A cargo ship in Gotham Bay. Good. Send me the location. And let Gordon know. Tell him Batman's on the way. Sehr gut. Wayne Tower, 7:29 Uhr. Und Batman hat sein Ziel ins Visier genommen. Armed men on board. This must be it. Be careful, Bruce. Who knows what the Riddler has up his sleeve? Ja, wir versuchen unser Bestes. Jetzt gibt's wieder Quicktime-Event-Action, hoffentlich. Zack. I'm on board, Al. Do you see Riddler? You won't get away with this. What do you think's gonna happen? I hear him. Need to get a better angle. You'll see what's gonna happen. My friends will all be. Da muss er irgendwo sein. We found him. Maury's information turned out to be accurate. Oh, wie können wir den in der Box beschützen, retten? They must be here somewhere. Hostages. They appear to be more of Waller's agents. A good spot for cover. Ja, dann geh dorthin. Sehr gut. I'll admit it's going to feel satisfying to get my revenge on your predecessors. Wait for Even it. if you're really just a small part of my plan. What are you talking about? You'll see what I mean. Careful. Nice. I know. I brought you here, but when they understand why, they'll recognize my brilliance. After all, Oh mein Gott, ist das ein Narzisst. Ja, das hat auch das Gutachten ergeben. all of you, you government clods really thought you were smarter than... It's clear you're in desperate need of some schooling. Oh mein Gott. My friends will be here soon. I'd keep your mouths shut until then. Ist Batman da ein They're Freund? safe. I can find the missiles. Targeting online now. Ready, Bruce. Schwing dich rauf, mein Lieber. Perfekt.
hostages go, Riddler. You can't possibly think clunking a few heads is enough to make me roll over. Oversized vermin! Ja, oh, das ging ja einfacher als gedacht. Aber die werden jetzt nicht so einfach rauskommen. The floor, it's heating up. Fuck. Ja, und die anderen? Hi. Ach, scheiße. Das ist eine Falle. Are you all right? Ja, so schwer bist du nicht. Na toll. Ganz, ganz großartig. Oh God, not more. Wo ist der Riddler eigentlich jetzt? Steht wieder auf. He's wearing something that neutralizes the shock device. I've memorized your playbook, Batman. I know all your shallow tricks. Maury was incapable of learning his lesson. I knew he'd lead you to me eventually. All part of the plan. Was ist das denn? Bait. Oh Gott. Just like the hostages were bait. I knew you couldn't bear to let these agents die. You care too much about the little people. Ja, das macht mich ja zu einem guten Menschen. Ich werde dich trotzdem besiegen. I saw how angry you got about what happened to Fox. I hurt a lot of people doing what I do. My code is how I stay human. It's why I'm out here and you're in there. Ja, das wird sich bald ändern. Hochmut kommt vor dem Fall. My partners were supposed to be here to see this. I guess I can just show them the bodies. I'm going to ask you 3 questions. Get them wrong, one of these agents gets torn apart. You won't get away with this. You get them right? This happens. Das ist beides kein gutes I Szenario. designed this for you, Batman. Gotham's champion of justice will die in an unfair puzzle. Let's get started. Ich beantworte deine Frage nicht. It's me you want, not Agent Avesta. Let her go. Oh no, she needs to be in there with you. You can handle the sonic blasts. But her, I estimate 3 blasts at most before her insides rupture. This one should be easy, Batman. Close to the Oh heart. Gott. Muss ich mich jetzt an was erinnern? For the bat. Now I'm dead. And I mean dismembered. Closed casket for sure. Ja, Lucius. Who am I? If you know the answer, please say it. My colleagues will die otherwise. Speak up, Batman. Lucius. What was that? I couldn't hear you. Lucius Fox. Very good, Batman. You saved a life. But... Es kommt die zweite Frage. Thank you. Batman, don't answer any more of his questions. No, Blake. I won't let you die. Ich muss... Number 2. Also completely self-evident. I am black and blue and bleeding from the ears. Who am I? I think he means me. Das glaube ich auch. Say it. Don't you dare answer that. Please. Don't let him die. I'll give you the answer, but only if you free us. You don't get it. I make the rules, not you! Please. No. Avesta, please! Please! Blake! Scheiße. Oh my God. Das war meine Schuld.
Oh Gott, ich bin so dumm. Just one more, Batman. And then it'll all be over. I'll distract him. Just get us out of here. I'm the sharpest mind you'll ever meet. Das glaube ich weniger. Original genius with Gotham at my feet. Who am I? You're Riddler. Riddler's the genius. Well done, Agent. You answered so quickly, you almost deserve not to get the blast. Oh, ich kann was machen. Bat-Handschuh. Mit dem hier. Dann die Batcam mit dem Käfig. Dann die Todeskammer mit ihr. Sehr gut. Legen wir What you're los. saying, Agent Avesta, but you're not the one I need to hear it from. It's all armed, ready to fire. Who's the genius, Batman? Ich sag seinen Namen Who's nicht. on top of Gotham now? I want to hear it from you. I am. What are you doing? Es geht gleich los. No, 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 no! In die Kapsel. Wie überlebt er das unbeschadet? Das gibt's doch nicht. Du hast Batman erzürnt. Impossible! Jetzt leider. Clever, don't you? Ja, cleverer als du. Das gefällt dir, was? Who's the man who's got no time? Wieso denkst du das? The Riddler. Thought you'd get such an easy one right. Nein, wo schickt er die hin? Right at the city. The answer is Batman. Nein. Wie kann ich das verhindern? Easy. Bring den Riddler zu Fall. Geht es jetzt unter, oder was? Nee. War nur ein bisschen eine Wasserexplosion. This can't be happening. Können wir ihn jetzt einbuchten? Der gehört in den Knast. So, und wo ist jetzt der heroische Kuss? Lake and I tracked Riddler's ship through the Port Authority logs. We thought we could bring him in ourselves. Riddler snatched us straight off the docks. I should have said no. Urged caution. And now my colleagues are... All we did was hand Riddler more hostages. Not true. I wouldn't have been able to stop him without you. Thank you, Batman. It's good to know we've got Riddler in custody. Despite the cost.
Ja, scheiße, wir haben einen Agent geopfert. It's over, Riddler. Look forward to a padded cell. Is this really a victory for you, Batman? You're the one in cuffs. Yeah, but you're the one that broke your precious rules. You let one agent die to save another. Well, that can't sit right with you. Can it? Must be an uncomfortable feeling. This entire twisted situation is your doing, Riddler. All blame is on you. And so are the consequences. Is it? You came at me, remember? Not the other way around. I pushed the Batman to his limits. Tested his precious code. And my comrades would have been impressed. I set this all up to show them. I thought they'd back me up, even if they didn't agree. Und jetzt wanderst du in den Knast, mein Lieber. Wo ist jetzt die polizeiliche Unterstützung? They betrayed me. You need better friends. The term thick as thieves, it's a lie. I need smarter friends. They were all so small-minded. None of them had vision. Unless that white-faced prick set me up. Never told them to meet me here. Was war das? Da hat jemand geschossen, irgendein Betäubungsmittel. Oder sogar irgendwas, dass er stirbt. Welchen Pakt? Jetzt können wir den nicht mal mehr befragen. Ich habe so eine Vermutung, dass der Joker dahinter stecken könnte. Und die GCPD ist auch mal da. Untersuch das, Batman. Lock the ship down. And radio for more medics. Hast ja hier den Scanner. Batman. Riddler, is he? Ja, ist er. God damn it. Oh, this isn't good, Batman. The investigation is a dead end without a breathing suspect. We're in trouble. A lot of trouble. I have no idea how we're getting out of it. I saved lives today, Jim. That's a victory. Now, that counts for something, sure. But it's not enough to keep the gods at bay. Oh, Waller is gonna come down on us like a thunderbolt. Thunderbolt? I'm the whole goddamn hurricane. I'm about to blow both your asses off the Ja, dann mach side das of doch. this ship. This is a goddamn mess. Siehst alles von der negativen Seite, ey. Agent Blake is dead. Riddler is dead. And I don't know exactly. Ja, letzteres hätte ich nicht verhindern können, glaube ich. My suspect at the casino. Bruce Unless you Wayne, expect ne? me to believe that Maury got out of Gotham all by himself. Batman is clearly being misused as an asset to the GCPD. I'm taking direct control of law enforcement in Gotham, effective immediately. What? Gordon, you're being relieved of your stars. Nein. Bumped down to Deputy Ops. You can't demote me. I just did. Don't like it? Go cry to the governor. Gordon's not to blame. I was on the scene first. This is my fault, and mine alone. I'm getting to you. Deine Beziehung zu Waller hat sich verändert. Take some vacation days, Gordon. I've got sensitive case details to discuss with Batman. We're still in this together, Batman. This doesn't change a thing. This city is about to find itself in a crisis the likes of which it's never known. Riddler had a crew. Not just any crew.
The worst criminal minds from all over the world, here in Gotham. You come across anything about them? I'm assuming you've heard of them by now. Let me know if you have anything to share. Riddler expected his friends to back him up tonight. Guess he wasn't as popular as he thought. Waller wird sich daran erinnern. Evidence from his workshop suggests he was involved in a feud with another member of the group. Dr. Harleen Quinzel. Harleen Quinzel, wer ist das? She's very elusive. Ich glaube, die ist Keeps her böse. head down. Much more so than that show-off Riddler. He was going to be my way in once we captured him alive. But now I have you to lean on. A man who lives on both sides of the line and knows exactly when to cross it. Yes, you and I will be Wieso working will together die nur mit very mir zusammenarbeiten? Ich will mit Gordon arbeiten. Bruce Wayne. Aha. Sie hat das Geheimnis um Batman gelüftet. Geil, das war's mit dem Enigma, Episode 1 von Batman, The Enemy Within. Wir gucken uns nochmal schnell die Entscheidungen an. Du und 77,7% der Spieler wurden Zeugen, wie Gordon unerschütterlich wurde. Er schätzte es, dass du ihm vor Waller zur Seite standest. Er war misstrauisch, weil du ablehntest, über Lucius zu sprechen. Weil du ihm vor Waller zur Seite standest, ist seine Treue dir gegenüber jetzt gefestigt. Da waren wir in der Dreiviertelmehrheit. Du und 61,9% der Spieler haben mit Waller auf eine Art zusammengearbeitet, die angespannt war. Sie war nicht froh darüber, als du Gordon verteidigtest. Sie war wütend, dass du ihrem Zeugen zur Flucht verhalfst. Weil du hinter ihrem Rücken mit Mori sprachst, wird sie zwar noch mit dir zusammenarbeiten, aber widerwillig. Da waren wir auch in der Mehrheit. Dann auch in der krassen Mehrheit mit du und 77,9% der Spieler ließen Tiffany wütend zurück. Sie war hocherfreut, als du ihr sagtest, dass sie mit der Puzzlebox helfen könnte. Bei der Trauerfeier fühlte sie Trost, als du dich ihr gegenüber besorgt zeigtest. Aber weil du ihr die Wahrheit sagtest, Lucius in Gefahr gebracht zu haben, fühlt sie sich jetzt betrogen. Hier in der Zweidrittelmehrheit mit Alfred, du und 68,7% der Spieler wurden Zeugen, wie Alfred rachsüchtig wurde. Er war besorgt, als du sagtest, du wolltest Rache. Da du ihm das Video von Lucius Tod zeigtest, ist Alfred jetzt rachsüchtig. Er bewundert, dass du getan hast, was getan werden musste, um das Laufwerk zurückzubekommen. Hier waren wir in der 50-50 leicht Minderheit. Du und 44,4% der Spieler ließen Iman schuldbeladen zurück. Sie war beeindruckt, dass du Waller die Stirn botest. Sie schätzte deine ehrlichen Antworten auf ihre Fragen. Sie fühlt sich schuldig, überlebt zu haben, während ihre Freunde starben. Dann auch in der Mehrheit, du und 58,6% der Spieler ließen John begeistert zurück. Bei der Trauerfeier freute er sich, dich zu sehen. Er ärgerte sich über sich selbst, als dir seine Karte nicht gefiel. Er war hocherfreut, dass du zustimmtest, seine Freunde zu treffen. Was hast du Gordon über deine Verbindung zu Lucius erzählt? Du und 82% der Spieler gestanden Gordon, dass Lucius ihr Verbündeter war. 9,9% der Spieler weigerten sich, mit Gordon über Lucius zu sprechen. 1,6% der Spieler schwiegen, als Gordon nach Lucius fragte. 6,4% der Spieler sagten Gordon nicht die Wahrheit über ihre Verbindung zu Lucius. Bist du zu Mori oder Eli gegangen? Da waren wir in der Dreiviertelmehrheit. Du und 74,3% der Spieler gingen zu Mori, um Informationen über den Riddler zu erhalten. Wie hast du das Laufwerk von Mori erhalten? Hier waren wir in der kleinen Minderheit. Du und 43,7% der Spieler gingen auf einen Deal mit Mori ein, um das Laufwerk zu erhalten. Hast du Iman gerettet oder die Agenten? Da waren wir in der 1/4 Minderheit. Du und 28% der Spieler antworteten nicht auf die Fragen des Riddlers und ließen die Agenten sterben.
Ja, und das war's, Leute, mit der ersten Episode von Batman The Enemy Within, dem zweiten Teil. Nächstes Mal sind wir natürlich selbstverständlich zurück mit der zweiten Episode. Es ist mega spannend, ich freue mich schon drauf. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit euren eigenen Games. Passt gut auf euch auf. Ciao.